não se pode também mais falar em classes sociais, você aceita muito esse conceito. Mas eu uso um pouco a filosofia do meu ex-colega, que foi querido por um aluno após se referir ao programa de classes sociais. O aluno disse: professor, mas esse conceito já não é mais utilizado, não é mais utilizável. Eu disse: por quê? Não, a professora da segunda-feira disse que não se usa mais. Eu disse: mas na quarta-feira existe. As classes sociais, elas vão levar, por exemplo, quando há a formação de uma ordem conservadora, depois do Congresso de Viena, por exemplo, a formação da Santa Aliança. Tá? Então, por exemplo, esse detalhe nos mostra algo que é excepcional, que é o seguinte: muitas das alianças militares, elas não são voltadas contra outros países, mas elas são voltadas para impedir que haja rupturas revolucionárias dentro dos seus membros. Ou seja, é uma experiência histórica acumulada, onde se vê que, apesar das diferenças de disputas geopolíticas, eles têm um patrimônio comum de classe a garantir, e através de uma aliança militar, eles vão sufocar isso aí. Por exemplo, os estudos do realismo sobre as alianças militares, os blocos que se formam, essa dimensão é absolutamente ausente. É sempre uma entidade abstrata que pode trazer um perigo de fora para dentro. Nunca se menciona isso. Mas quando você vai na profundidade e vê que o objetivo é realmente esse. O que levou o Halliday, né? O Halliday teve várias fases na sua vida. Eu fui, na juventude, eu li muitos trabalhos dele e dizia que chamava que o concerto das 5 potências que existiam na Europa após o Congresso de Viena seria varido do mapa pela 6ª potência, que era a Revolução. E, de fato, houve 1848 e essa aliança ela veio abaixo e houve uma outra configuração do poder. Isso para não falarmos depois da Revolução, que o ano que vem completa 100 anos. Vamos ver se 2016 foi o que foi. 2017 será um ano seguramente de embates bastante difíceis no centenário da Revolução Soviética, com o simbolismo que isso traz, ao mundo. Eu escrevi um trabalho e eu tive que retificar a pedido do editor com muito cuidado, assim, porque ele disse: olha, a gente vai acabar sendo destroçado nas resenhas, né? Você não poderia embrulhar isso aqui de uma forma, papel um pouco mais dobrado. Tá? Então, há uma ruptura, são rupturas que acontecem. E aí a gente observa que, normalmente, se considera que as revoluções, nas relações internacionais, as revoluções são sempre vistas como um elemento de perturbação que acontece dentro de um país. E que depois isso tem que ser corrigido e esse país tem que ser reabsorvido à lógica e à dinâmica do sistema vigente. Como se o sistema, a partir dali, depois de fazer isso, voltasse a funcionar como ele era antes dessa explosão revolucionária. É interessante que a própria Carta da ONU, tá? A gente, às vezes, por razões políticas, invoca a santidade da ONU. Mas se a gente olha com uma lente de aumento, a gente vê que a Carta da ONU é eivada de princípios muito equivocados, né? E um deles é, de certa forma, esse de considerar, vamos dizer assim, esses conflitos que existem no mundo e mudanças políticas que houve em determinados países como fatores perturbadores da ordem internacional e que tem mais a ver com um fenômeno interno do que um problema internacional, tá? Do que uma questão internacional. E quem foi, eu acho que tem alguns autores, mesmo conservadores, não marxistas, que merecem ser lidos novamente e para trazer o debate com o Beverly e a sua atualização posterior desculpe, eu estou de jet lag, de fora do país, fiquei 2 dias e
status quo, tá? Que atualizou o trabalho, vamos dizer assim, deu uma visão nova do trabalho do Beverly. Tá? Mas é fato que as guerras, os conflitos internacionais, as disputas, eles tensionam as estruturas de dominação que existe dentro dos Estados, tá? E isso contribui para a existência de revoluções. E as revoluções, elas imediatamente vão ter um efeito internacional, tá? Mesmo que, independente do debate de se vai ter uma revolução para fora que vai se expandir, ou se uma revolução que vai procurar garantir as suas conquistas dentro das suas fronteiras, pouco importa essa decisão, porque o resto do mundo vê essa revolução como algo que tem que sofrer um processo de fagocitose. Ela tem que ser reabsorvida, né, para a ordem internacional. Então, necessariamente, ela já nasce como um fenômeno internacional, porque as normas do Estado revolucionário, basicamente, perturbam os princípios no qual se baseia o sistema mundial. Eles são claramente ameaçados a partir daí. Então, a revolução, ela queira ou não queira, ela tem um viés internacional, tá? Ela perturba pelo exemplo, inclusive, muito mais do que às vezes por ações dirigidas, o exemplo da revolução para outros estados que têm condições sociais semelhantes serve de um impulso, tá? Para que novas mudanças aconteçam. Mas toda revolução provoca uma contra-revolução. E a contra-revolução, que é algo que também nós devíamos muito estudar. Tá? Nós devíamos muito estudar a contra-revolução. Tá? E as suas diversas formas. Assim como uma revolução nunca se repete, a contra-revolução também não se repete. Tá? E por isso, às vezes, certos governos são pegos um pouco desprevenidos por uma contra-revolução. E a contra-revolução, ela tende a ser, efetivamente, também um movimento internacional. Mas, assim, como temos que falar devagar e temos pouco tempo, né? Então, só vou simplificar ao máximo dizendo o seguinte: algo que se tem que levar em consideração é que as revoluções, tá, elas desagregam alguns elementos da ordem internacional, mas elas renovam a ordem internacional. Ou seja, a resposta que é dada, né, a forma de, vamos dizer assim, não digo aceitar, mas de conviver com a existência de estados revolucionários, ou como, entre aspas, o estrago causado por uma revolução, mesmo que ela seja derrotada. Por exemplo, a Comuna de Paris foi derrotada, mas a Comuna de Paris implicou uma mudança de comportamento nos governos, né? Tanto é que entre as potências industriais não se guerreou por muito tempo, se guerreava lá nos Balcãs, Macedônia, Sérvia, etc., mas não no centro do sistema. E quando ocorreu, foi um desastre sem precedentes. Então, essas revoluções, elas podem ser vistas, inclusive, de uma outra maneira. Elas são uma transformação, uma renovação do sistema mundial. Tá? E, por N razões, eu acho que os problemas que o marxismo, que a esquerda vive hoje, eles já têm um certo tempo de existência. Eles antecedem muito o Muro de Berlim. Houve publicação de milhões de livros e de jornais, e as pessoas, às vezes, ficaram caladas, começaram a calar e tentando encontrar um discurso que fosse aceitável por um mundo que se tornava mais conservador. Tá? Então, é interessante como a noção de revolução, ela desaparece da agenda de partidos, de grupos, né, a não ser apenas como uma questão assim, um pouco romantizada. Né? E aí nós podemos ver que o próprio marxismo,
o próprio marxismo precisa retomar o debate sobre o papel das revoluções nas relações internacionais. Alguns autores, né, que são marxistas, aí consideram que movimentos sociais de determinado tipo vão fazer transformações e garantir algumas conquistas, né, mas outros falam das transformações e etapas do sistema mundo, mas é curioso que não aparece na sua narrativa, né, do presente para o futuro o horizonte de uma revolução. É como se houvesse passado a época das revoluções. E é interessante, né, o livro do Harley, a gente traduziu um deles em português, que era o Repensando as Relações Internacionais. Ele, utilizando ali, hoje, o Martin Wright, ele faz, desde o século XVI, períodos que foram de intensos processos revolucionários e períodos que não tiveram grandes revoluções. Então, é normal uma curva ascendente e descendente desses processos revolucionários. E que hoje, né, o que se diz desse mundo globalizado é que esse tema já teria superado, porque não haveria mais lugar no mundo para isso. Ora, minha gente, o que nós mais temos visto nos últimos tempos são surpresas, o impensável acontecendo. Tá? E por isso seria importante, tá, que, já que outras teorias às vezes não conseguem fazer isso, que os próprios pensadores, professores, pesquisadores, marxistas, trabalhassem também na ideia de observar como é que se dão esses processos no plano internacional e de onde vai haver, né, novas explosões, vamos dizer assim. Porque no mundo de hoje nós vemos um acúmulo de tensões que está, vamos dizer assim, se avolumando cada vez mais e vai conduzir a alguma coisa. Era isso que eu tinha para dizer. Depois do debate, se tiver alguma coisa, espero que tenha sido de utilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Visentini. Contribuições valiosíssimas. Bem, então passarei a palavra para a professora Virgínia, da Federal Fluminense da Fiocruz e Florestal Perpétua. Boa tarde a todos e a todas, aqueles bem-vindos vão ficar caindo. Então, é uma satisfação estar aqui, uma satisfação enorme estar aqui com a Ana, com a equipe toda que coordenou esse evento, estar aqui nessa mesa, que é uma mesa de amigos, uma mesa prestigiosa, uma mesa que não se furta aos problemas. Dizer tudo da minha satisfação de estar aqui, agradecer a Martina e a Priscila, que estão lá na cabine, escondidinhos, garantindo que a gente possa entender outras línguas, e dizer que, por outro lado, é um período muito inquietante. Não vou dizer falar Temer, porque isso já é quase uma banalidade, mas nós estamos um tempo muito difícil e já é um longo desenvolve jurídico parlamentar midiático, a cada dia com um episódio mais dramático, e eu acho que a gente tem que enfrentar, e é nessa luta que a gente está enfrentando. Eu vou trazer um tema que eu já trouxe, não estou trazendo o tema original, são os traços principais do Capital Imperialismo, que já está no livro, que já estão nos artigos, que depois eu tentei sistematizar, e apenas acrescentando alguns elementos de contradição contemporânea. O objetivo fundamental, eu não me filio a nenhum autor específico, exceto a Marx, mas ao marxismo, digamos, mas eu estudo Gramsci, estudo Lenin, estudo Rosa, estudo Trotsky, eu estudo uma porção de autores, e acho que todos eles têm muita contribuição para dar, e que nenhum deles vai resolver o nosso problema, porque o problema nosso, é do nosso tempo, e a gente vai ter de enfrentar as relações sociais contemporâneas. E desse ponto de vista, o ponto meu de partida é normalmente tentar compreender a expansão do capitalismo a partir da transformação das relações sociais, especialmente da formação dos trabalhadores e das formas da concentração de capital, aliado às relações com o Estado.
Então, vocês veem que é complicado, eu não tenho todas as respostas, eu tenho um montão de problemas e eu vou tocar rápido aqui, desculpem vocês, tradutores, para poder dar tempo. Então, são 6 traços que eu vou trazer, 6 características, todas com um pouquinho de tensão mais contemporânea. Traço 1 do capital imperialismo, o nascimento do capital imperialismo, a meu juízo, no pós-Segunda Guerra Mundial, não é resultado de um projeto organizado e elaborado, ainda que tivesse gente fazendo o projeto elaborando, mas ele é resultado de circunstância peculiar, mais do que de uma intencionalidade específica burguesa, que é a sobrevida da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial e a existência de bomba atômica. Muito rapidamente, isso gerou 2 deslocamentos, aí sim, deslocamentos realizados sob a liderança dos Estados Unidos, que é o deslocamento das guerras do mundo central para as zonas periféricas, com o engajamento eventual de vários associados, e a construção de arcos de aliança de novo tipo, que nada tem a ver com o superimperialismo do caos, de novo tipo entre países imperialistas, porque nesse caso essa aliança, ela é uma aliança anticomunista, claramente, tem como foco o anticomunismo, a contra-revolução, isso é uma coisa bem clara, que o Paulo apontou aqui. Por um lado tem esse polo anticomunista e de outro é uma garantia comum de extração de valor no plano internacional e de cobertura militar. Que é a primeira vez na história que uma potência, todos sabem que uma potência vencedora, longe de pedir ressarcimento dos custos de guerra, financia a reconstrução dos derrotados. Pontos novos. Mesmo após o final da Guerra Fria, o anticomunismo é mantido como ponto central de combate de todas as formas de ideologia do capitalismo contemporâneo, inclusive do neoliberalismo, embora isso tenha nuances. Nós estamos vendo isso ressuscitar novamente. Martina, Priscila, eu avisei que eu falava rápido. Ponto 2. O ponto 2 é uma expansão das relações sociais capitalistas que ocorre no pós-45 e sob a égide desses 2 deslocamentos, que não resulta apenas da imposição nem dos Estados Unidos, nem dos demais países imperialistas sobre os países periféricos, mas resulta também de iniciativa ativa de burguesias internas nesses países e, pior, resulta também de adesão de massas trabalhadoras ao capitalismo como a expressão do desenvolvimento do progresso. Portanto, tem em conta que a expansão do capitalismo, que é brutal, resulta de um movimento interno e externo, e não apenas de um movimento externo de fora para dentro. Não só a própria configuração das classes trabalhadoras acaba sendo marcada pela configuração, pelo cenário internacional. O Florestan Fernandes tem uma expressão muito interessante de que as burguesias brasileiras são mais imperialistas do que os imperialistas. E é verdade, elas vão defender o imperialismo, para além delas serem ou não imperialistas, ele não estava discutindo isso. São alguns elementos que são importantes, nós estamos retomando a discussão sobre desenvolvimentismo como se constitui uma adesão popular à expansão do capitalismo. Internamente, apresentando essa expansão do capitalismo como ganho, e eventualmente há ganho do trabalho. Isso não quer dizer que não haja ganho, porém, o processo é interno e externo. A adesão ao imperialismo não garante a expansão capitalista dentro de certos estados, em alguns vai permitir, e nesse caso vai consolidar burguesias locais, quando esses países se consolidam. E outros, a situação é mais instável, e outros, inclusive, isso gera destruição de Estado. Mas eu não vou entrar nesse debate. Que novas tensões disso? E eu vou pegar o exemplo dos BRICS, que viveram os BRICS são profundamente heterogêneos, não vou nem designar o que é, porque eu acho que não é o caso. Mas são todos países com processo de proletarização em larga escala. Isso é novo. Não tem retorno nesses países para nenhuma situação anterior à expansão do capitalismo. Não há mais campo idílico.
nem campo arcaico no sentido antigo, nem campo idílico no sentido lindinho. Basta ver as lutas da Via Campesina e as lutas do MST e o bloqueio absoluto que a grande propriedade capitalista botou e vem botando, brutal, a qualquer iniciativa de reforma agrária. Reforma e não revolução. Essas são contradições que não são pequenas. O capital não tem retorno para trás, ele precisa se expandir para frente. Ou ele avança ou ele quebra. A pergunta que estava aqui, o Paulo Visentini colocou. No pós-45 gera, lógico que não é de maneira imediata, tem toda uma mediação que eu não vou ter tempo, uma fusão pornográfica das grandes propriedades, que supera tanto os limites da segmentação setorial, do ponto de vista ficticiamente, sob quaisquer condições. Significa massas de propriedade monetária, depois a gente pode discutir as características disso, que precisam extrair valor sob quaisquer condições. Não há capital sem extração de valor. Se parou a extração de valor, estamos em outro mundo, então você me apresentem, porque eu continuo, e eu acredito que vocês todos terão de vender força de trabalho. Novas de conflitos setoriais. O caso brasileiro é um caso exemplar. A burguesia que está defendendo a burguesia industrial montou o seu polo de defesa da indústria, é a burguesia multinacional. São 30 que precisa apresentar num texto, num artigo publicado no Financial Times, lamenta a ausência das classes sociais no debate político. A gente vai chegar nisso. Ponto 4. Portanto, interno e externo não são separados, não são alguma coisa distantes. Ponto 4. Aumento constante do número mundial de trabalhadores, e a Beverly tem bastante dados sobre isso, tanto a partir da intensificação e não cessação das expropriações primárias, isso é, da expropriação da terra, que segue furiosa. Nós aqui no Brasil estamos bem sentados para assistir o espetáculo terrível que isso significa, mas também das expropriações secundárias, que têm exatamente o mesmo papel das expropriações primárias, no sentido de fragilizar a massa da população, convertendo-a em força dócil de trabalho. A última notícia do François Fillon, candidato à França, é o aumento da jornada de trabalho, do tempo de trabalho. É a proposta política para se tornar presidente da República. Essas expropriações secundárias, lógico, aqui tem uma discussão com Harvey, tem uma discussão com a Rosa Luxemburgo, que eu não vou entrar, mas essas expropriações secundárias incidem tanto sobre coisas, isso é, processos de apropriação daquilo que era anteriormente coletivo, quanto sobre o ser humano e sobre formas e processos biológicos, o que é mais dramático, porque nós não temos nem ideia do que possa vir a significar. Efeitos novos dessa característica. De novo, eu não tenho resposta, mas não sabemos o que pode significar uma crise capitalista de desemprego massivo na China ou na Rússia. E eu não estou falando nem de uma guerra, eu estou falando de uma crise capitalista banal, que é a coisa mais recorrente que a gente tem no cotidiano. Quinto traço, o traço mais extenso, quanto que eu tenho, que é a forma da política. Vocês estão vivos aí dentro, né? Espero que sim. Para poder dar tempo aqui. Quinto traço, forma da política. Aí é bastante complexo, porque para poder pensar a forma da política, que vai se adequando a um processo que é construído na base do arranca-toco social, eu vou precisar fazer alguns momentos, tá? Eu chamaria essa forma da política de hegemonia do capital, isso é, a ideologia da expansão eterna, associada ao bloqueio da democracia. Mas a democracia tem que estar o tempo todo na boca. Você vai bloquear a democracia falando de democracia, porque mastigando democracia. E eu estou chamando esse processo de hegemonismo, ou de matriz hegemonista. Não porque eles sejam gramscianos, porque não é, mas porque vão exercer até a exaustão um determinado tipo de comportamento que eu chamo convencer, converter e derrotar. Bom,
Bom, então, quais são os momentos? O primeiro momento, eu chamaria que é um momento mais próximo do pós-Guerra Fria, em que há uma democracia intra-imperialista. Uma democracia para dentro, é um momento que está se defrontando realmente com o mundo soviético, e eles não estavam se defrontando contra o risco militar soviético, que nunca existiu, mas com o risco do contágio. E esse sempre foi o argumento mais forte, era o contágio. O comunista contagia, continua contagiando. Então, nesse período, no imediato pós-45, mais ou menos até o final dos anos 60, de fato há uma democracia para dentro. As relações internacionais ocidentais, intercapitalistas, estão com um perfil mais interestatal, baseadas em representação mais ampla, ONU e outro, toda a institucionalidade pré-comunista já está colocada, e já aí se dissemina um papel importantíssimo, que naquele momento se dissemina principalmente para a Europa, mas já tem espaço para outros lugares, que são as entidades associativas de perfil empresarial. A grande maioria delas, sob predomínio estadunidense, que buscavam articular empresários no cenário internacional ou desarticular forças ou tendências anticapitalistas dentro dos países centrais. Bom, porque nessa época tem uma série de cursos antimarxistas, de esquerda, mas antimarxistas, são criados na França, por exemplo. Então, elas têm um papel importante, que é meio que adequar os grupos dominantes, mas produzir, de fato, consentimento e adesão das populações nacionais dos países dominantes. Então, se tem o estado de bem-estar social, é para dentro, não para fora. O segundo momento é, sobretudo, a partir de 1968, por uma razão peculiar. Pelo risco da internacionalização das lutas, eu acho que isso tem tudo a ver com a RI e com a Revolução. Não era um projeto revolucionário, mas era um momento de internacionalização de luta. E a década de 60, e em especial a década de 70, vai ser o boom dessas entidades empresariais, inclusive de âmbito internacional, para evitar a internacionalização de lutas populares. É a base do que eu chamo um anticomunismo adocicado, de formas compensatórias, com financiamentos públicos e privados, nacionais e internacionais, muitos deles de caráter filantrópico. É pena que o João Marx não tenha podido vir. O João Marx tem um belíssimo estudo, eu acho que é um dos melhores estudos sobre o Banco Mundial, em termos internacionais, o estudo dele é primoroso, e ele vai mostrando como se constituiu a pobretologia do Banco Mundial, que é uma redução, é um abafamento das classes sociais na reflexão e na relação com com as lutas populares, buscando capturá-las para dentro de soluções do tipo pobretológicas. É do tipo, você tem um problema? Fale comigo. Eu te dou dinheiro para você resolver, contanto que você não discuta filosofia. Embora isso comece nos anos 68, no Banco Mundial, na verdade só vai estar plenamente formulado nos anos 90. Claramente formulado. Disso, a gente vai ter como resultado um encapsulamento nacional estatal das lutas sociais. Não é que não tenha espaço internacional para lutas, mas essas lutas devem estar fora dos partidos, fora da política, devem se declarar política já partidária. Terceiro momento, o momento seca dos anos 80 e 90, que eu chamei provocativamente aqui, de conversão proto-religiosa do não há alternativa, como profecia autocumprida, sempre irrealizável. É do tipo assim, existe paraíso, mas precisa morrer, mas dá para ir fazendo agora. Então, como você não pode morrer, porque é mais ou menos isso. O Carperon trabalha bem com essa ideia de profecia autocumprida, e o caráter desse negócio é bastante religioso. Eu acho que não tem muita coisa de nova no neoliberalismo, mas essa é uma outra discussão. Só que isso aqui marca um ponto de inflexão que tem a ver com os pontos anteriores. Já está na expansão da concentração de capital, de progressão dos trabalhadores, portanto,
de expansão, de extração de valor, para além dos limites das fronteiras dos Estados, lidando com o Estado é necessário, e esse período dos anos 80 e 90 é um pouco o período em que fica evidente que não haverá mais estado de bem-estar para todos. Será mal-estar para todos, mas o mal-estar para todos será desigual. Não será homogêneo, não existe homogeneidade na relação social capitalista, muito menos igual ao capital. Alguém já tocou, vários já tocaram nisso aqui. Esse período é o período do avanço realmente das deslocalizações, da intensificação das expropriações secundárias, da desregulamentação do processo de trabalho e, evidentemente, do ascenso da filantropia mercantil, que já estava posta em jogo anteriormente, do ascenso dela como forma política complementar à democracia. O que objetiva isso? Impedir uma organização autônoma dos trabalhadores que seja capaz de fazer frente ao processo de socialização do processo produtivo que está em marcha. É muito importante que a gente pense sempre, quando a gente fala a palavra divisão internacional do trabalho, que esta palavra corresponde a um processo que chama socialização internacional do processo de produção. Eu não perca de vista esses dois elementos. É óbvio que a contenção dentro dos Estados nacionais e o bloqueio às formas mais autônomas de organização dos trabalhadores não impede contato e não impede tensões. A gente vai assistir num primeiro momento a generalização do turismo como um modelo do estranhamento da beleza do outro, etc. Um turismo muito bem isolado da vida cotidiana, e a generalização dos espetáculos culturais nos países, como sendo os grandes espetáculos, os mega espetáculos. Eu dou desenho das cidades, mas eu não tenho tempo de entrar nos detalhes aqui. Olha, que características que eu queria ressaltar, disso que eu estou chamando de hegemonismo, que vai resultando de processos desde o pós-45. Um ativismo empresarial enorme, que busca converter, capturar toda forma de protesto ou luta popular. É converter, né? É convencer, converter e derrubar. E é um ativismo empresarial, de fato. Uma contradição brutal. Esse ativismo financia luta, mas se apresenta sempre como apolítico e apartidário. Uma contradição brutal entre o grupo de mega formuladores da grande política internacional e a política pública para as massas populares, que crescentemente se torna infranacional. Ela deixa de ser política nacional e vai se tornando política local, localizada com autônoma. Essas entidades empresariais, que não são empresas, essas entidades empresariais ou dependentes de empresa, se tornaram, já agora, na década de 80 e 90, braços auxiliares diretos do Estado na formulação e execução de políticas públicas, normalmente infranacionais, voltadas para minorar os aspectos ou os impactos das crescentes desigualdades. A Vale vai fazer responsabilidade social para tomar conta dos pobrezinhos atingidos por barreira, pela mineração. E nós temos o exemplo dramático agora dessa marca. Mas essa brincadeira não é brasileira, essa brincadeira, a escala é maior. A gestão privatizante de recursos públicos mantém massas populares e partidos políticos distantes da elaboração da grande política, mas necessariamente presentes em eleições onde a escolha é cada vez menor. O grau de escolha é cada vez menor. Tem um ponto a acrescentar aqui, que eu nem coloquei no texto, que é importante, que eu nem vou analisar aqui. Isso aqui pode ser também espaço de prospecção, de espaço onde seja rentável investir capital do tipo startup. E boa parte de capital vai ser investido em áreas de pobreza como extração de valor. Mas como a gente só procura a Big Mega empresa, a gente não procura a Big Mega concentração,
Esse pedaço normalmente a gente não vê, ele é razoavelmente invisível. Só quando ele vira Uber é que a gente enxerga. Então, novas contradições, efeitos devastadores sobre a estrutura partidária, que ao longo desse período ganha centralidade e efetividade, o distanciamento das bases de classes, por isso o Fukuyama lastima, tanto dos setores populares quanto dos próprios setores dominantes. Porque todos os partidos, se são da classe dominante, não precisam designar setores diferentes. Isso é uma outra discussão. 2. Multiplicação dessas entidades de tipo faz-fio. Faz-fio é fundações e associações sem fins lucrativos. Que começam em... Não preciso soltar o Tocqueville para falar do associativismo nos Estados Unidos, nem preciso falar dos banquetes que o Marx aponta na França no século XIX. Né? O associativismo capitalista ou o associativismo burguês e dos trabalhadores é um processo que existe no século XIX. No início do século XX está ali a Virgínia, a pequenininha Miranda ali, a gente está fazendo estudo, a gente tem um trabalho magnífico, que é do René Dreyfus, que faz uma análise maravilhosa desses aparelhos de hegemonia chamado a Internacional Capitalista, que pega de 1915 até 1980, faz um trabalho primoroso. As entidades, nós temos a convivência entre entidades de longa duração com entidades muito mais recentes. Só para dar um exemplo, também não vou me estender nisso, no plano internacional da Fundação Ford, que está financiando agora candidata a partido, tem dirigente que é candidata a partido, pela esquerda, e a Fundação Ford, tem, no caso brasileiro, tem um papel importantíssimo, Rockefeller, o SED, ou os desdobramentos do SED, a revista Foreign Affairs, que certamente vocês de Relações Internacionais conhecem como uma revista muito científica, não é? Por bem, saibam que é uma revista muito política. As câmaras americanas de comércio, etc. Essas entidades de longa duração vão se encontrar, a partir dos anos 70, uma quantidade alucinada de entidades, não só financiadas pelos Estados Unidos, mas também nascidas agora, pipocando em várias áreas, sendo replicadas pelos empresariados dos mais diversos países, com conexões que a gente conhece mais. Eu vou só dar um exemplo, duas grandes, depois de uma discussão, se tiver tempo, eu trabalho delas. A ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. 2. A ABAG financia escola pública. 2. Movimento Todos pela Educação. Virou política pública formulada e executada por entidades empresariais que financiam, mas que construíram uma entidade sem fins lucrativos para executar esse processo. Fins não lucrativos não significa não ter fins engordativos. Bom, então a gente vai chegar no ponto de ter os irmãos Koch, dos Estados Unidos atualmente, e os seus filhotes aqui, que é o MBL. Mas antes do MBL, o Instituto Liberal, que recebe financiamento no começo, mas depois anda com suas próprias pernas. E Gerdau não é um pobrezinho. Gerdau, vocês sabem que é Gerdau e Johann, que está em todas as entidades associativas. Todas, sem exceção, além de ter ficado 2 anos no braço direito da Dilma, sentado lá no governo. E ele vai desde as associações de extrema-direita, passando pelo desenvolvimento industrial, passando por aquelas mais tradicionais do grande empresariado. Terceira contradição nova, um efeito bumerangue. Isso aqui o capital imperialista, em que as formas da autocracia burguesa subalterna parecem se disseminar no centro. 4, vou passar, não tem nada de novidade. O que tem de importante, grandes mobilizações. A década de 90 em diante são grandes lutas populares. Grandes mobilizações. Não são pequenas, são multidinárias, são multidões nas ruas, no centro, nas periferias, com praticamente zero efeito, zero resultado. No máximo se tira uma vírgula de um projeto. Desconsideradas por manobras institucionais e manobras eleitorais
conduzindo a uma exasperação e à evidência da redução do âmbito democrático a um jogo eleitoral de cartas marcadas. E não estou falando do Brasil, que aqui é óbvio, tudo aqui é óbvio. O quinto traço é uma pergunta. É possível um recuo para dentro das fronteiras nacionais, tal como o discurso propõe? Não, não é possível. É possível um recuo do capital para a redução da sua taxa de lucro? Só se for imposto politicamente. Enquanto não for imposto politicamente, é a violência aberta que vai tender a pautar a extração de valor. Portanto, luta é fundamental. Sexto ponto, já terminei, então não vai ter sexto ponto nem sétimo ponto. Tem um minuto, então tá. Sexto ponto, as novas contradições dos BRICS, que parecem bastante fraturadas. Né? A burguesia brasileira errou na dose. Ela errou na dose, a Lava Jato amputou uma parcela dessa burguesia. O processo brasileiro é bastante complexo, eu não vou entrar aqui, mas não há interesse americano, japonês, chinês e alemão no enfraquecimento da burguesia brasileira. Lógico, concorrência interburguesa é uma coisa banal. Dizer que o que está acontecendo aqui é efeito da intervenção unicamente exterior é desculpar uma burguesia pelo que ela vem fazendo. E isso não é possível. Não só desculpar a burguesia, também aqueles que falaram em nome da classe trabalhadora e, em boa parte, a impotência daqueles que tentaram enfrentar isso de alguma maneira. Agora eu tenho que concluir. Aparentemente, só ficaram no cenário os BRICS, no cenário internacional, os que estão se equipando militarmente. Isso não significa necessariamente guerra aberta, mas expressa o aumento da tensão, a escala da tensão e provavelmente guerras de franjas, como eu venho chamando, que não são exatamente periferias, guerras de franjas mais poderosas, talvez mais invasivas. Bom, eu não queria terminar de maneira muito dramática, porque eu acho que onde há aumento de massa trabalhadora, há possibilidade de luta. Onde há contradição, há possibilidade de investir a luta na contradição. O que não se pode fazer é não enxergar os lugares da luta. Obrigado. Então, vou passar a palavra para a professora. It's a baseball. I know, it doesn't work so we were just talking about baseball. Então, vou passar a palavra para o professor. In baseball, the person who bats number 4, who comes to hit the ball number 4, is known as the cleanup hitter, because he's usually the most powerful hitter, and he's expected to bring those who are on the other bases to score a run. But I had once before said to a friend like Beverly, in this case it was Hillary Wainwright, on a panel I was chairing, that she would bat cleanup. And the feminists said, what a sexist thing to say. You're saying that a woman has to do all the cleaning up. So I thought I'd better clarify. This has been a fascinating couple of days, and I've learned an enormous amount. I really think that what is happening here in Brazil, in trying to think through Marxism as international relations theory, hopefully eventually practice, I haven't seen taking place anywhere else. And that probably needs some sociology of knowledge or geography of knowledge to explain. But it's very, very exciting. I'd like to try to state some, for me, foundational points which come out of the discussions and will, reflect my agreement with some people and my disagreement with others.
I think it's first of all very important that we distinguish imperialism from the movement of capital. The notion of empire has to do with political rule, extended political rule. The movement of capital is not itself political rule, and in the era of the capitalist mode of production, with the tendency to differentiate political and economic institutions, it has been a mistake to collapse the two. So Canada has most foreign investment in the United States. Is Canada therefore an imperial power vis-a-vis the United States? Second, the tremendous movement of capital that, leaving aside the mercantile movements of capital, which were largely pre-capitalist, but the tremendous movements of capital that begin in the late 19th century and spawn the theories of imperialism. As Marcelo Fernandez said so well, they are not best understood in terms of a capitalist crisis in the imperial countries impelling a foreign investment abroad or capital flows abroad. They were, and they still are today, a product of the self-expansion of capital, of the dynamism of capital. It was widely thought, and Hobson was borrowing from American economists in the late 1890s who were looking at the crisis of 1894 and the closing of the frontier. It was commonly thought that the reason that the United States was militarily involved in the wake of the breakdown of the Spanish Empire, especially, was militarily involved increasingly in Central America, in Mexico, etc., was the reason that you could no longer accumulate inside the United States. Now, this was, of course, the excuse that the State Department gave for those involvements, that it will create jobs, but in fact, to those places. And once American capital was in place in those places, made all the more easy to be in place by the collapse of the Spanish Empire, then the American state was pulled in to protect its property, to ensure that there was a court system that would preserve contracts. Moreover, insofar as that capital was not only a merchant capital and only concerned with what was happening in the ports of the world, but was actually an industrial or an agro-industrial capital involved in deep internally in each of those states, it was concerned with how social relations were policed. So it had a concern with the reconstruction of state. I think it's important, therefore, to make that distinction. We do not need to understand the expansion of capital around the world through a Marxist theory of crisis. As Marcello's put it very well, capitalists did not wait for the falling rate of profit to expand. This is very important. This relates, of course, to Marini's insight that Matthias spoke of so well, that we have seen that in certain countries which were, by virtue of uneven and unequal development, subject to a plausible theory of the development of underdevelopment, we have seen that in some cases there has been a developing capitalism that within them that has led in turn to a self-expansion of those capitals beyond the borders of those states. Brazil being the outstanding example of this, as so many of you are doing research and showing. With the aid of the Brazilian state. Indeed, with the aid of the Brazilian state governed by the Workers' Party. Thirdly, capitalism is not a zero-sum game. When there is a shift in the arenas of production and accumulation, the locuses of credit, etc., it does not mean that the United States is declining. Those kinds of empiricist notions that say at the end of World War II the United States accounted for 50%
of global GNP, and today only accounts for 20 to 25%, proves its decline. No, on the contrary, it was only able to continue to be dynamic and grow, right, precisely by virtue of the expansion of the total pie. And the rationale was stated very explicitly, not only in the American Treasury, but in the State Department, even in the late 30s, let alone before in the Second World War, that if Europe doesn't remain capitalist, the United States won't be able to remain capitalist because there won't be room for expansion. That is not to say there was a crisis of accumulation inside the United States, but part in order to realize the self-expansion of a dynamic capitalism. It is the case that in certain conjunctures, the dynamics of the expansion, the internationalization of capital, together with the particular structure of states in certain periods, and the class forces in them, have led to wars between the leading capitalist powers. But to generalize that to all of capitalist history seems to me not to be historical materialism. And moreover, I think it's a vulgar Marxism. And I think this is what was being said today. That every time you see the United States or some other capitalist state engaged in a war, whether it's Vietnam, or whether it's Haiti, or whether it's Iraq, to immediately try to explain that in terms of some crisis of accumulation in the United States. In fact, it may not even have to do with a particular group of capitalists having a particular interest in Vietnam or in Haiti or in Iraq. It may, but that's a matter of empirical investigation, which would indicate a limited degree of relative autonomy of the military apparatus of the American state. I don't think there's much evidence for that in any one of those three wars, in fact. If anything, the dynamic of geopolitical strategy of the United States, and I think this explains its posture in the Cold War, and the reason it was in Vietnam primarily, has to do with the role it has played in trying to ensure, which happened for accidental historical reasons, to do with something we need to figure out: why was American capital so dominant and so dynamic in the 19th and 20th centuries? But it has to do with trying to keep the world open as spaces for capital accumulation. That's the main reason. Of course, there were ideological overdeterminations, etc. But what was particularly problematic was the fact that first Russia, and then the Soviet Empire, and I think it was an empire, but not a capitalist one. And then with the Chinese Revolution, an enormous portion of the globe was closed off to capital accumulation. Now, it's been the type of empire that, very interesting, unlike the previous empires, although I think the other leading capitalist states and the Brazilian state as well are not fully on board, its principle of establishing international law, international commercial law, international contracts, treaties, etc., is that foreign capital should be treated the same as domestic capital. And that applies inside the United States, although there are tensions. It applies, or even in those areas, not least Latin America, which American capital has tended to dominate in terms of foreign investment historically. But you've seen, of course, Spanish, Canadian, German, and increasingly Chinese capital under the rubric of the neoliberal arrangement of imperial rule, with American, or sometimes British, best practices legally being defined as those are the constitutional legal principles that govern the movement of capital. Now, I think I'm going to get into trouble for saying this here, but I think Marini was already beginning to say it in the 60s as well as I understand it.
what has happened with the movement of capital as overseen in the way I'm speaking of by the American imperial state in conjunction with other states of the world, and it can only happen given that this is done with and through a respect for territorial sovereignty, at least formally, that this has, it seems to me, put a major dent in theories of dependency and theories of underdevelopment. What, after all, has happened in the last 30 or more years, arguably more, but at least the last 30 years, is that the notion of underdevelopment and dependency, which was that there was limited industrialization, or such industrialization as there was mainly for a domestic and often domestic luxury market, has been in many places of the world, especially in large states of the world, proven to no longer be the case. If anything is the case, we see with South Korea, with Brazil, with Turkey, with China above all, with India, we see not only the development of manufacturing capacity, including often high-tech manufacturing capacity, that is export-oriented. And a good deal of it is not only realizing profits abroad and to its ruling classes at home. A lot of it is realizing profits amongst its working classes at home through the provision of credit and industrial wages for those portions of the population that secure them. It's not to say that there isn't enormous marginalization as part of this process. Here in Rio, you see it all around you every time you look at a mountain. Right? But there's enormous marginalization in the advanced capitalist countries too, above all in the United States. Come and see Detroit and compare it with Rio. Right? See the size of the black population, and not only the black population in American prisons, male population, because McDonald's is afraid to hire black male workers. They will hire black female workers. They aren't as frightening as they like paper. So there's marginalization taking everywhere. Moreover, and this is a banal observation that many people have made, the most rapid decline in the traditional industrialization employment has taken global capitalism, in which California, unless the Chinese capitalist who is producing the genes has access to the derivative market. Otherwise, he won't make up his policy on what the exchange rate will be between renminbi and dollars. Now, I don't know exactly what this means, because there's still obviously enormous uneven development. But one has to say that, and I hope we will discuss this. I'm not sure we have enough. Insofar as take it on, the capacity of states to manage this international capitalism. Then what we need is how do state institutions do this? How do they learn to do it? Do they do it well or badly? Do they do it badly because they're too closely tied to the bourgeoisie, by which they're too closely tied to a little portion of the bourgeoisie, since the bourgeoisie is not a unified class. It's a competitive class. Those seem to me the essential questions. I very much agree with Beverly that we are increasingly living at a global level in an irrational, increasingly unequal, advanced capitalism, advanced inequality, and in some ways chaotic system, as most visibly seen in terms of capitalism's relationship to nature, if nothing else. That said, I'm not sure this is best understood, and this is why I thought it would be good if Beverly followed me, because I have, of course, been much influenced by her work and Giovanni Arrighi's. I'm not sure that it's best understood by looking at previous cycles, historical cycles.
and trying to see whether in some way those are being replicated. Even at, as she puts it so well, at a higher level of this spiral. I'm not sure that is the best historical materialist way of understanding the world. I think we therefore, to some extent, inevitably get trapped into relationships and structures that were relevant to an earlier period of world history, but are not relevant to the contemporary moment. And a good example of that, and I discussed this with Beverly, was I thought her very interesting use of Polanyi's notion of the double movement at the end of her talk yesterday morning. A lot of people on the left misread what Polanyi meant by the double movement. They think there's a movement towards neoliberalism, towards markets, and then societies can't exist, it produces so many problems. So then there's a movement back towards reform, the regulation of markets, etc. And you know, as Polanyi said, some of it comes from the top, Bismarck. Some of it comes from the bottom, the growth of working class unions and parties and the reforms. But that's not what Polanyi meant by the double movement. He meant that the double movement produces contradictions for capitalism that create morbid symptoms. The very impositions on class and market relationships produce contradictions that produce what he called the catastrophe. Now, I thought that helped make a lot of sense of the crisis of the Keynesian welfare state, the crisis of the 1970s. Because I'm one of those who does think that full employment, trade unionism, militant trade unionism, the winning of a social wage in the advanced capitalist countries did produce a profitability crisis and a crisis of the state. Of course, if you said that to a union audience in the 1970s, they say, you're blaming us for the inflationary crisis, just like the bourgeoisie. Well, too bad. The point is that if workers can change the world, then they have some effect on fucking up, capitalism. So I think that the Polanyi double movement could help explain the crisis of the 70s. What I find harder to understand is how you can explain the current crisis in those terms. Because since the 1960s, it's already been obvious that both communist parties and social democratic parties in the advanced capitalist countries were no longer agents of historical change. And since the 1980s, it's been obvious that they both have been agents of neoliberalism. The trade unions have been defeated in the advanced capitalist countries since the 1980s. Where is this reform that is screwing up the system? Well, maybe, thinking of Brazil, it's precisely insofar as you've seen capitalist development in Brazil. It's created space for the creation of social movements and not least a working class in traditional terms, which has secured certain benefits. And what bearing that has on political strategy for a socialist end. And it seems to me that, therefore, when people want to ask whether China is going to displace the United States, it seems to me every other question is otherworldly, but even in the case of China, it seems to me fairly otherworldly. It seems to be fairly otherworldly because as I said yesterday, the Chinese state institutions do not have the capacity to be managing a global capitalism. And one of the reasons they don't is that the center of global finance, which for the reasons of the importance of credit in the international system, is still so deeply embedded in the capacities and skills and power of Wall Street and the City of London. Someone pointed out in the last 2 days, you can see the importance of nation states because every central bank has its own interest rate. Yes, but the measure from which credit moves around the world is what is the interest rate on the American Treasury fund. And then the spreads of every other state, right, is what the brokers are watching
And I would point out they are also the brokers for the pension funds. The pension funds of the working classes, who are not only integrated into capitalism through credit and through dependence, of course, on securing a job for their wages, but are also increasingly dependent on it in terms of how their pensions get invested in those bond markets, even more than in the stock market. So they are often the worst disciplinarians in terms of wanting austerity in order to ensure that bonds are repaid. This is a much more complex set of class arrangements than just bad capitalists. It seems to me the defeat, the weakness of labor movements around the world. And that's why I think we're also depressed about possibilities for change. In that respect, a lot of us look, I must tell you, above all to Brazil in the 1980s with the creation of the PT, with the emergence of the CUT as an apparently militant labor movement, with the MST as an expression of a militant peasant movement. And one of the worst practices, if I may end with this, that I saw in terms of the international relations on the left was when we came to Porto Alegre. And we were treated somewhat like the Fabians were treated when they went to Moscow in 1935. We were taken to the participatory budget cadre, and only to the cadre. I don't remember ever visiting any of the actual people involved, who explained to us how wonderfully democracy was working in Porto Alegre. Nobody talked, and that was like, you know, Sidney and Beatrice Webb going to the Soviet Union in 1935, and no one was telling them about the show trials. And they came back and they said, I've seen the future and it works. So instead, seriously, of people talking about, here are the problems that we're running into. Here are the contradictions that we're facing. Learn from us in terms of trying to overcome those limits, etc. We were treated to this, you know, kind of plastic candy view of what was happening in Brazil. And one very sophisticated Quebecois woman who arrived in Porto Alegre, she went on to be a cabinet minister in a part of the Quebecois government a few years later. She was taken through a favela on a garbage dump in Porto Alegre, and she said, I couldn't believe my eyes. They've been there since 1989 as a government. It's impossible. How could this be? The naivete was staggering. That's not to say that it's above all to say that we need to be learning from one another in terms of practices, but we need to be learning in terms of what's not working. A final note in this respect is that any serious international relations of the left is going to have to reestablish a minimal degree of international solidarity amongst social movements and above all labor movements. And if anything explains what has happened to the one government that was elected in this crisis from the left, that's the Greek government. The pink tie governments were elected before the crisis in Latin America. What has happened to Syriza, its defeat by European capital, above all by Germans, is above all to do with the lack of solidarity of the North American labor movements to Greece. I heard from many German trade unionists who were sympathetic, trade union leaders, to what the Greeks were doing. They were saying, I can't go to my members and tell them this because they will throw me out. That type of false consciousness, that type of lack of international solidarity is what an international relations practice will need to overcome. Thank you. Big mess. Okay, thank you very much. It's really been an impressive 2 days.
with lots of very interesting debates. I've been scribbling things down that I wanted to come back to in this session, and hopefully I'll be able to make something coherent out of my scribbles. Also because my eyesight has deteriorated more than I thought, so I think I may try to put on my glasses for this, which means I won't be able to see you. I'll be able to see my scribbles. So one thing that I wanted to start with, and actually was provoked more by this panel, was this point about the importance of bringing class centrally into the study of international relations, and that's something I think that it's come up over and over again in the last 2 days, and I think it's critical, and that has been put also in terms of the importance of the relationship between the internal and the external. And from that point of view, I wanted to go back to this question of the definition of hegemony, also to clarify in my own mind, because a lot of times when we're talking and agreeing or disagreeing, and sometimes we're talking about different things because we're using a different definition. So, I wanted to emphasize the fact that at least when I'm using the term hegemony, I'm thinking of it as a class project, maybe an international class project, which is a combination of consent and coercion in the formation of the class project and the dominant bloc. And so one thing, and this comes up again in this panel, in this table, is the fact that what we've had by the mid-20th century is that capitalism as a class project was forced to take into account and to find some kind of responses to the challenges of the revolutionary movements and mass social movements from below in the 20th century, which is what Professor Visentini, is there a problem? The mic problem. Oh, okay. Try the other one? No alcança, não vai. Alcançou? Não alcança. Foi você, então. Is that better? Sounds a little better. Okay. Right. So what happened was that by the mid-20th century, this hegemonic project was forced to promise that it could create a system that could be based on consent of everyone. Okay? And so this was the hegemonic promise out of the United States in the context of the Cold War, in the post-World War II period. But the problem is that from the start, this was a false promise because it was embedded within a capitalist world system, and very clearly that system could not operate on the basis of consent of the entire world population. So what was happening was that coercion was always more predominant in the third world than the first world as part of the project, and that also there was only a small percentage of the world's working class that was incorporated into the project. From the start and for the rest of the world's working class, there was the promise that that the project of the development would eventually raise wealth levels to the point where all workers of the world could be incorporated and all workers of the world would not suffer super exploitation, but would have good wages, good working conditions, good living conditions. So the movement, so there was a pressure from below that forced this promise, but it was a promise that was incompatible with capitalism, right? And so what you have within 2 decades, by the 1970s, and this is the crisis of the 1970s, and this is how I'm going to get to
the 1970s, it became clear that this was a false promise. And that's the crisis of the 1970s was a combination of demands for fulfillment of this promise on the part of core working classes and working classes in the first world, but also the demands for a new international economic order, for a speeding up of the processes of development. We also, with the development project and industrialization, got big working classes in Brazil and South Africa, South Korea, even Poland, and so movements there that were also pushing for incorporation. So what we had was that in the 50s and 60s, what had been an effort to solve a deep crisis of legitimacy for capitalism in the first half of the 20th century was resolved in a way that almost immediately led to a crisis of profitability of capitalism, and then the crisis of profitability in an effort to resolve it, benefits were taken away, promises were taken away, and you had a kind of combined deep crisis of both profitability and legitimacy in the 1970s. So, I think that in terms of the double movement, I'll get back when at the end when I talk about Trump in a minute, but one way of thinking of a double movement is this pressure between profitability and legitimacy, and so, you can see, I think we can see it at the national level in different countries. You see that tension operating. I think it seems to me that's a little bit, in a sense, what was happening recently in Brazil. You can see this, and it's happening at the global level. So at the global level, we get the counter movement of the 1980s. And what I would say there, and again, using this to get back to thinking about terminology and when we're all talking about the same thing, is that we already talked about in the 1980s, from the 70s, 80s, 90s, that the United States hegemony is already in crisis. But the crisis is not so much that the U.S. Or the West or the First World is losing power, but that more and more it's operating on the basis of coercion rather than consent. In other words, the consent component is declining and in crisis, and that is the coercive component. Now, I know a lot of people try to argue that neoliberalism had some consent component to it, and there's never the idea, that certainly it appealed to certain fractions of national bourgeoisies, it appealed to certain, but fundamentally it was certainly an abandonment of the consent promises that had been foundational after the Second World War in terms of the social developmentalism and in terms of welfare states and social democracy. So, so the coercion element takes on more and more of a role. That's a crisis of hegemony. Or one could call it domination without hegemony, so that we start to be in a period of domination without hegemony. The systemic chaos, in a sense, is something else. And that's it's the moment where things get so bad that even from the point of view of capitalists, the system is non-functional. Okay, that problems even come back, so that the problems come back to the center, the problems come back to capital, that even there's a problem for the elite. And then this, I think, is where the Polanyian, one element of the Polanyian double movement that we don't talk about much, but for Polanyi, labor was a fictitious commodity, land was a fictitious commodity, but also money was a fictitious commodity. And so at a certain point, the double movement is also about protecting business, right, and business interests from the globalization, unregulated move toward unregulated markets. And so that may be, where we're getting to the point of this double movement that takes both the form of, let's say, socialist movements, progressive movements, labor movements,
but also fascist movements, right-wing movements, business type movements. And I think, so that was one thing that I want to say. It's like, not that I need to, I have a particular interest to impose a particular definition of hegemony, but we're referring back to Leo's comment on the first day about the Tower of Babel in relation to different terms of imperialism. So I just wanted to come back to that point, and in the context of agreeing with my fellow panelists here about the importance of both class, bringing class centrally into international relations, and also taking very seriously the role of revolutionary and counter-revolutionary movements from below, the role of the Chinese Revolution, the Soviet Revolution in shaping the international order, but also in the systemic limits of capitalism in also shaping the degree to which consent can ever go down to be generalized within that order. So there's a limit to which consent can be mobilized and extended, both a geographical limit, so the core periphery, so I think the core periphery concept to me still matters. I think that also plays a dynamic, and then the class, in terms of the depth, in terms of class. So both geographically and in terms of class, there's a limit. So I wanted to make two other points. One is the question of China, and also, no, it's not working again? So maybe I should come over there. Is it because it's too stretched? Oi, tá ouvindo? Paulo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Okay, now I can blame the fact that I can't make sense out of my notes on the fact that they've all just been jumbled. I think that just a clarification. I think Carlos Eduardo already commented on it in the earlier session, but I think Arrighi in the long 20th century really never was making the claim that East Asia or later China would become hegemonic in the sense that the Dutch or the British or the US had been, in part because it was pointing to an anomaly that had emerged, which is the bifurcation of military and financial power. So that whereas the center of capital accumulation moved to China, that there had not been a equal move of military. But one thing, one thing I wanted to bring up, and it relates to this question of the theme of the table on the periphery, is that he does, in Adam Smith and Beijing, make an argument that there may be in the experience of Chinese history and in the legacy of certain historical experiences, be the alternatives or hints of the alternatives or roots or traces of the alternatives that would provide a solution to this problem of historical capitalism, of the externalization of the cost of reproduction and of nature.
So he was arguing, and based on this work of historians, East Asian historians, that in the mid-Qing period in the 18th century and again in the 1970s, that China had developed a developmental pattern that was spreading, increasingly growing or increasing standard of living, raising the standard of living, decreasing poverty, but based on a very resource-saving, labor-absorbing model. So the problems of both labor absorption and the inequality that capital-intensive production and capitalism tends to produce, and the problem of this very resource-wasting, nature-wasting, externalization of nature project. He was saying, so he saw some hope or of an alternative development model coming out of Chinese historical experience that would be actually a non-capitalist market alternative, but and something that would work at regional levels. But more generally, I think the question is about this question of where alternatives are coming from, and I think there's a general thought, again, because of the problem that solutions that come out of the wealthy countries will tend to be based on the presumption of generalized high levels of wealth and power, that the solutions that are more generalizable to the whole world population are more likely to come out of peripheral contexts, but this may also include peripheries within the core. So one thing I wanted to refer to in this context, I don't know if people have been following the Dakota Access Pipeline struggle in the United States, but there's been, over the last couple of months, mobilization, occupation, in protest against the creation of an oil pipeline in the Mountain West in the United States, and it's led by indigenous groups, by Native American groups, and actually they're playing, in another similar kind of sense of the word, a hegemonic role in the sense that they're attracting movements from all over the country, and I think beyond the United States as well, and raising these issues of a very alternative way of thinking about both the problem of relationship to nature and resources and the relationship to labor. And so I think, again, getting back to what I was saying yesterday, I can't believe it was yesterday, but anyway, it was this thing of the MCM prime logic, so the profitability is the logic versus utility, and livelihood is the logic. This is one of the places where this kind of switch may come from as well. And so I think we in terms of alternatives, looking for where those are coming from, let me just take a moment to look at, let me just say one thing about Trump. I haven't had a chance to talk about it much, and this is also scribbled. I have got catastrophe, an arrow, Trump. The arrow should go back place. And I've got another thing that says systemic chaos, similarities, differences, and others. Let me just respond. One thing that Leo raised was about, and it's a problem because the strategy is to look at the similarities, not so much to focus on the similarities, but in order to be able to really understand the differences and the specificities. So, but of course, there's always there's a bit of a danger in that, and so I have to think about how to avoid the danger, but it's not so much with an eye to expecting strict replications, but to really be able to see, because it really comes out of the thing of, particularly like with globalization, it goes, it's new. I say, no, it's not financialization, it's new, so, right, so it's sort of in some sense to eliminate the false ideas about novelty and to really focus on
this combination of novelty and difference. On this, let's see. I'm trying to think if I can say something useful about this in 3 minutes. But, yeah. This has to do with, again, let me talk about it in a sense as a critique of nostalgia for the welfare state. And for a particular form of working class rights. So one thing that we had, I mean, I've mentioned the impact of the Soviet Revolution, the Chinese Revolution, and of course others here mentioned that, the impact of that in terms of the capacity to gain certain kinds of workers' rights, both in the U.S. and elsewhere as well. And in terms of the alternative model, but what I wanted to talk about is this relationship between the 20th century war and the welfare state. Because what we had over the course of the 20th century is a growing, well, let me say from the late 19th century into the 20th century, was a growing industrialization of warfare and a growing dependence on mass mobilization to fight wars. And so this reliance of states, and particularly the imperialist states, and in this sense I'm using the classical meaning of imperialist, their reliance to be able to fight wars on the mass of the population, both as soldiers at the front, but also as workers keeping the factories going, because the wars, fighting the wars effectively really depended on keeping industry going, right? That this is one of the things that was associated with strong workers' power, strong citizens' power, and also with the major gains in workers' rights. So if you think when trade unions were recognized in the United States, the first time was in the First World War, but then it was really consolidated finally in the Second World War. If you think of when workers got voting rights in Belgium, they kept having general strikes, and then they come out of World War I with voting rights. So this link between warfare and workers' rights, or even in the colonies. I know somebody was telling me about the trampoline in World War II for Brazil, but that's the dependence of the imperialist powers on resources from the colonies, both human resources to fight the wars and material resources, again, was part of what strengthened the national liberation movements. It's a long story, and I can't go into it now. Partly, what we've had, and part of the counter-revolution after Vietnam was to decrease the dependence for states to decrease their dependence on the mass of the citizenship to fight wars. So we just take the United States, conscription was eliminated. We got private military contractors, mercenaries, it becomes much more important. You have the automation of warfare, which is, more reliance on drones and high tech. And so it's not, I don't think it's a coincidence that the cutbacks in the welfare state went hand in hand with this kind of transformation in the nature of war. So this then gets us back to this question of the close interdependence of class and international relations, class and the global system, internal, external. And I think that, I don't, other than to say that this was supposed to lead to Trump. So there's a weird thing going on here, and I don't know what Trump is going to do about it. But in his campaigns, he kept saying, because what Bush Jr. did
for the first time in 30 years, was to rely heavily on sending U.S. troops into harm's way, into danger, into the Iraq War. I think they're going to do this. And so you have this thing where there was a dependence on that's going on. Mobilization with militarism, with a push for outward expansion, and that's not to end on. To end on a note really where, again, I think I somewhat ended on it yesterday, is also to the centrality of anti-war mobilization